Joho, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Annas Quest. Vielen Dank, dass ihr auch hier wieder eingeschaltet habt und ich muss mich auch bei euch bedanken für die vielen lieben Kommentare. Ja, in der letzten Folge waren wir bei der lieben Zauberin und haben mal in die Glaskugel geschaut. Jetzt haben wir wieder ein paar neue Quests, ein paar neue Sachen, die wir finden müssen, um unseren Opa zu retten. Und ich würde sagen, wir lassen Anna mal nicht so lange hier im kalten Gang rumstehen und schauen uns mal direkt ein wenig hier um. Das Laken von hier oben haben wir schon mitgenommen. Hier oben ist eine kleine Schnecke, sehr süß. So, was haben wir hier? Eine Straßenlaterne. It's quite an old and intricate looking thing. Seems like it's as old as the church. Ah, look at that! A cute little dragon on top. Just like in the church window. Okay, können wir damit irgendwas machen? No. Nein. Okay, ne. I Kirchenfenster. really do love these. They're just so big and detailed and just lovely. Ja, falls sich irgendjemand wundert, dass die Tonqualität wieder eventuell etwas schlechter sein kann, liegt daran, dass meine Mikrospinner kaputt gegangen ist. Ich frage mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich wollte nur noch ein bisschen einen Winkel einstellen, habe wahrscheinlich die Schraube nicht gelockert, dass ich es drehen kann und habe dann die Spinne mitsamt Mikrofon in der Hand gehabt. Ja, und jetzt steht mein Mikrofon zwar auf dem Laptop, kann aber sein, dass man dadurch das Rauschen hört und mein Popschutz hält auch nicht mehr. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ja, was haben wir hier? Müllfässer. No, I'll pass. I looked at more than enough gross things in Winfrieda's tower. Das stimmt. Und ich glaube, es sah auch das Essen so No aus. thanks. So, zack. Was haben wir hier? Ein Abflussrohr. Da können wir wohl nichts machen. Ich glaube, wir haben hier alles abgefrühstückt. Ich schaue nochmal in unser Inventar, ob wir da noch irgendwas haben. Die Wäscheleine, ein zerrissenes Bettlaken, was wir als Poncho oder als Jacke benutzen werden, wenn wir uns auf die Reise begeben. Und eine Nadel. Ich glaube, das war doch eine Nadel, ne? Genau, die Nadel aus dem Heuhaufen. So, begeben wir uns mal zum Dorfplatz. Unsere Freunde, die Bremer Stadtmusikanten, sind immer noch fleißig am Musizieren. Jetzt können wir auch in die Kirche. Welcome, young traveler. The stars be upon you. Der Typ hier, ne? Der hier hinten ist. Guckt mal. Nein, guckt mal auf das Bild. This is the portrait I found in Winfrieda's tower. I don't know who they are, but I worry about Winfrieda keeping this locked up. These Merkt euch people den may be Mann. in danger. If I ever find them, I should warn them. So, wir haben uns den Mann gemerkt. Und jetzt schaut mal, wer hier ist. Sollte ich mich nicht irren, ist das der gleiche Mann. Okay, hier haben wir den Priester. Ein melancholisches Gemälde, Porträt, ruhiges Gemälde, geschäftiges Gemälde. Noch eine Statuette, eine Tür. Kirchenorgelfenster. Und das sind die Fenster, die wir auch aus dem Gang zur Zauberin gesehen haben. Die wir schon begutachtet haben. Wir reden aber erstmal mit dem Priester. He's a cheerful looking old chap. Knabe würde ich ihn jetzt nicht mehr nennen. Hi there. Your Grace? Sir? Your Holiness? Oh, dear child. No, please. Theodore will suffice. I'm sorry, it's my first time in a church. But it's nice to meet you, Theodore. My name's Anna. And a pleasure to meet you too, young one. So, die Kirche ist wunderschön, Theodor. Die großen Fenster da hinten sind so wunderschön. Danke für deine Hilfe, ich gehe wohl besser. Jetzt. Alles ist wunderschön. Die Fenster haben wir schon begutachtet. Your Die church Kirche- is very beautiful, Theodore. Ah, indeed it is. But, alas, it isn't mine. I'm simply looking after it, so to speak, and caring for all the people who come seeking the Red Dragon's protection. Oh, the dragon.
I was told about a dragon that could fly people to the glass mountains. Ah, yes, that she could. However, it's now also difficult to know. Anyone who greeted her as she sat atop the bell tower would be granted free passage throughout the land. Some say knowledge of the dragon has been lost to time. Others say that it's all but a myth. I simply stay here to carry on what she stood for and represented. That is important, with or without her. Das stimmt. Du meinst, der Drache stand für etwas ganz Wichtiges? Sagtest du, der Drache fliegt einem zum Glockenturm aus? Wo ist der? Okay, das ist dann die nächste Sprachsequenz, das mit dem Fenster. Das würde ich jetzt noch nicht machen. Wir fragen ihn erstmal um die Drachen aus. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. You say the dragon stood for something important? Very much so. Her very presence drove the shadows from the land. You see, her scales were the red fire to light the way, and in turn, she protected us from the dark. But my grandpa told me there's nothing to be scared of in the dark. One time I was scared, but then Grandpa laughed because it was just a tree branch scraping on my window. Yes, it is true. Often the dark is nothing but a trickster. Unfortunately, the Lord of Dark revels in such tricks. The Lord of Dark? Oh yes, Mephistopheles. He's known for his many names and many guises. But be not afraid, for thanks to the Red Dragon, we're all safe. Her presence forced him deep into the earth, you see. His trickery contained. Mephistopheles. Und hier kommt wieder ein Part von Faust zum Tragen. Wir hatten ja schon den Osterspaziergang. Ne, den Ehrenkönig hatten wir. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe nichts gesagt. Sagtest du, der Drache fliegt einem vom Glockenturm aus? Did you say the dragon would fly people from the bell tower? Where's that? Why, yes, it's right through the door behind you. Alas, for many generations now, the door has been sealed shut. For years I've looked for a means to open it, but for years it has remained closed. This place was built entirely for the love of the Red Dragon. I'm sure many answers lie here somewhere before our eyes. I'm but an old man, not a detective. Any such indications have managed to elude me. Ooh, a detective mystery. That sounds kind of fun. Maybe I can have a look around for clues. But of course, be my guest, young one. Das finde ich wieder sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass die Tür sich nur öffnet für jemanden, der es würdig ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser jemand Anna sein wird. So, das hatten wir schon gefragt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal etwas auf die Fenster ein. Big windows at the back are so pretty. I love them. Oh yes, they really are remarkable, aren't they? I'm constantly in awe of their beauty. They commemorate the Red Dragon's work in chasing away the Lord of Dark. Oh wow. I would never have imagined something like that really happening. Okay. Also erzählen auch die anderen Bilder eine Geschichte. Genau, das würde ich sagen, klingt doch sehr gut. Do all these paintings around the room tell a story too then? Indeed they do. They tell their own story about Wunderhorn's days of magic. Ooh. Could you tell it to me? By all means, I'd be glad to. Where would you like me to start? Okay, spontan würde ich natürlich bei dem Porträt anfangen. Aber ich würde sagen, das heben wir uns bis zum Schluss auf. Wir fangen mal mit dem ruhigen Gemälde an und das sollte, wenn ich mich nicht irre, dieses hier sein. What about this serene painting? It looks rather pleasant. Ah, yes, the second painting. This was a momentous time when the first witches of Wunderhorn rose to power. By their demonstrations of benign sorcery, they contained evil and brought peace and order. Also waren das sozusagen gute Hexen.
Hexen, finde ich, klingt immer so negativ. Aber bei Harry Potter haben wir auch gelernt, dass es auch gute Hexen gibt. Was hat es mit dem lebhaften Gemälde auf sich? Oder war das das? Eins von den beiden hier hinten war das, glaube ich, auf jeden Fall. Can you tell me about the busy-looking painting over there on the left? This was in the days before magic, when darkness and chaos ruled the land. Great powers were at odds. None could maintain order. Okay, also war zuerst alles sehr unruhig. Dann kamen die Hexen und haben das wieder beruhigt und haben ihre Hexenkräfte walten lassen. Das Can you tell me about the busy-looking painting over there on the left? This was in the days before magic, hatten wir schon. when great powers were... Ja. Lebhaftes Gemälde hat man schon. Ruhige Gemälde hat man schon. Porträt. Trauriges Gemälde. Can you tell me about the sad-looking painting on the right? Yes, a sad painting indeed. A woman banishing a child for an unforgivable sin. The woman was said to be a great witch of Wunderhorn, and the girl, her very own daughter. Little is known of it, but the painting is said to have been made by a mute child who witnessed the tragic scene. Geez, this is too sad. Let's talk about something else. Dann bleibt ja wohl nur noch das Porträt. Und das interessiert mich wirklich am meisten, weil den Mann kennen wir ja schon etwas. Und ich gehe davon aus, dass das dieser Hans sein wird. Porträt. Who is the man in the portrait over there? Philip Vogt, a direct descendant of the great witches and a crucial part of Wunderhorn's history. It was Philip who created the most powerful of spells. He summoned a dragon to banish the dark. It is said he built a shrine deep within a glade in Wunderhorn's woods in order to cast it there. This spell was of such power, it cost him his own life. As he summoned the red dragon, he perished to save us all. Oh, wow. What a brave, selfless man. A shrine deep in Wunderhorn's woods, huh? I wonder if I'm able to find that at all. Wait a second. I know where I've seen him before. I have a picture of him. Here, see? It looks just like him, don't you think? By the stars, I think you're right, young one. Where did you find this? It's a long story, but I found it in the witch's house. How curious. And the girl here, it must be... It's Philip's daughter, Queen Janneke. This girl is the queen? We don't really know much about kings and queens out on my farm. Indeed, it is her. As a child, of course. Sadly, though, about a year ago, she just vanished. No one knows how or why. Yet another somber, unsolved mystery, I'm afraid. Das ist ja sehr interessant. Die Königsgarde sucht uns. Die Königin ist verschwunden. Wir werden von einer alten, krumpeligen Hexe entführt. Und Anna ist irgendwie der ganze Ursprung. Der Mann war doch nicht Hans. Naja, fast. Wie gesagt, ich versuche mal alles so ein bisschen zu kombinieren und funktioniert leider nicht immer so, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt uns vom Acker und bedanken uns bei Theodor für die Hilfe. Thanks for your help, Theodore. I best get going. Of course, young one. The stars be with you. Lustiger hätte ich es gefunden, wenn er gesagt hätte, möge die Macht mit dir sein, aber na gut. So, das Gemälde. Kerzen. There's a little message here. It says, to keep lit the light of the red dragon and help her hold back the darkness. Okay, ich hoffe, wir müssen uns sowas nicht merken, denn darin bin ich sehr, sehr schlecht. Mal gucken. I don't like this one. The girl looks so scared. She's reaching to this lady. The lady is just looking away and ignoring her. Such a serious-looking man. Just sitting there, writing with his quill. Being serious. Why so serious? Ruhiges Gemälde. It looks quite calm. There's some important-looking people in the middle. And everyone around them is just watching them.
like they are in awe. Die Kirchenorgel. Vielleicht können wir hier ein kleines süßes Liedchen trällern oder spielen. It's a big old beautiful church organ. It must play amazing music. Well, it would if you knew how to play, which I don't. Aber wir können es ja trotzdem mal ausprobieren. Nur weil man es nicht kann, heißt es ja nicht, dass man es nicht machen sollte, könnte, würde. Nein, es sieht aus wie ein Rätsel. Only I could make it sound this bad. Only I could make it sound this bad. Only I... Das war doch wunderschön. Okay, Only... Oh, ich höre Schritte. Only I could make it sound this bad. Okay, dann schauen wir mal hier raus. Vielleicht ist es auch wieder ein Rätsel, was wir irgendwie lösen müssen. Mal sehen. Okay. Die Kirchenorgel haben wir schon ausprobiert. Fenster können wir mal noch von der anderen Seite drauf I schauen. really do love these. They're just so big and detailed and just lovely. The left one is showing an evil, dark, creepy-looking figure underground amongst flames. The right window is a big red dragon flying above people celebrating. Hold on. I wonder if there's any clues like Theodore said. Let's see. No. Nothing about a bell tower, I don't think. Nothing really looks out of the ordinary. Oh, wait. Except this. There's a small cluster of strange little symbols here on the right window. Huh. How about that? Not sure what it means, but it definitely is peculiar. So, dann kann ich mir das nicht irgendwie ansehen. Ein Haus. I really do love these. They're just so big and detailed and just lovely. I really do love... Okay, ich dachte, wir können uns das jetzt irgendwie ansehen, was Anna gerade festgestellt hat, aber wie es scheint... So. Okay, dann halt nicht. Ich weiß es nicht, was uns das jetzt sagt, was Anna gerade meinte. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. But it doesn't seem to have any handles or whatnot to open it with. Okay, die Tür ist versiegelt, aber Anna hat ihre telekinetischen Fähigkeiten. Wer weiß, ob sie es damit vielleicht aufbekommt. Seems this door's a bit more sturdier than the ones I've broken before. Ich glaube, das wäre auch zu einfach gewesen. Ich würde sagen, wir haben hier jetzt alles und machen uns mal rauf zum Dorfplatz. Immer wieder finde ich diese Musikanten so super. Ich finde es einfach nur toll. Wir schauen mal, ob wir jetzt ins There Dorf are only können. more houses and villagers back that way, and they were all hiding from me. They were all hiding away from Ben and I as we came in. I doubt they want to chat. Okay, schade, schade. Aber wir gucken mal in den Antiquitätenladen rein. Wo wir eigentlich nicht rein dürfen. Hello. Oh, goody. A little girl. Did you not read the sign? No, of course you didn't. Look at that music box. That's not just a music box. That's an heirloom of the great Viennese dancer. Look at that puppy. Oh, that's so cute. Really, is it any wonder I don't like kids in here? That, my dear child, is the exquisite craftsmanship of the late Madame. Look at that monkey. Yeah, he's playing cymbals.
Oh my gosh! So cute! Your store has so many cute things, mister. Yes, whatever you say. You don't seem to be leaving, so go ahead, look around. Then be off with you. You can't afford anything anyway. Ich liebe ja auch solche Antiquitätenläden. Ich könnte mich da stundenlang drin aufhalten, denn man findet so viel mehr, wenn man das dritte Mal durch den gleichen Gang geht. Da hat man das Gefühl, es sind immer wieder neue Sachen da. Okay, also Anna hat auch schon diesen Spielzeugaffen angesprochen. Finde ich ja persönlich sehr, sehr gruselig. Ich weiß nicht, wer von euch Fallout gespielt hat, aber diese Affen bedeuten nichts Gutes. Da bekommt man doch gleich das Bedürfnis, mit irgendwas drauf zu schießen. Spielzeugaffe. He's playing cymbals. Oh my gosh. So cute. Können wir mit dem irgendwas machen? Excuse me, mister. How much is this? Much too much. Like everything else in here. That's not very helpful. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelches Geld in unseren Taschen haben. Wir haben alles Mögliche, obwohl ein Diamant ist schon relativ viel wert. Aber, Such odd, dusty, dirty clothes. Must be a strange kind of fellow to wear something like that. Bin ich die Einzige oder kommt euch das auch bekannt vor? Ich finde es ja so toll, wenn die Spiele so kleine Anspielungen, was für ein Deutsch, wenn da kleine Anspielungen von anderen Spielen drinne sind. Und das sieht aus wie die Robe oder wie die Jacke aus einem sehr bekannten anderen Daedalic Spiel. Mal sehen, ob ihr es auch rausfindet. Ich denke schon, denn... Rufus. Eponia. Okay. So, mal sehen, ob wir damit was machen können. Excuse me, mister. How much is this? Much too much. Like everything else in here. That's not very helpful. Okay, ich glaube, der gute Herr wird nichts anderes dazu sagen. Töpferwaren. Oh, these are really quite lovely. Such pretty details and artwork. So, hier haben wir eine Geige. Wirklich, eine Hasenpuppe. Eine blaue Hasenpuppe. Aw, Ah, he is a Daedalic. cute one. But also a little crazy looking. Ja, ich will ihn haben, ich will ihn mitnehmen. Excuse me, mister. How much is this? Much too much. Like everything else in here. That's not very helpful. So, Schnickschnack. Ooh, what an interesting assortment of things. A necklace, a spinning top, a train. Excuse me, mister. Much too... Okay. That's not very helpful. Ja, genau wie die anderen Antworten davor auch schon nicht Wow. so hilft. Grandpa has one of these at home, but this one is really beautiful. Maybe before I go back with the cure, I can get this for a present. Hilfreich. Das Wort, was ich gesucht habe, war hilfreich. So, noch mehr Schnickschnack. Ooh, what an interesting assortment of things. Okay, hatten wir schon. Ein Zylinder. Ooh, it's like a magician's hat. I wonder if there's any rabbits in there. Aber so wirklich was machen? Die Mona Lisa ist auch vertreten. Na Mensch. Oh, I always wanted to see a clown. His hat looks a bit rough, too. Must have been a clown that traveled a lot. Cameodalic. Ist wirklich so. Also Daedalic hat hier sehr, sehr viele Elemente von anderen Spielen mit eingebaut und das finde ich so super. Ding! I think it's for getting the shopkeeper's attention, like this. Ding! Sieht nicht sehr begeistert aus, der gute Mann von unserer I'm not Anwesenheit. sure I've seen such a sour-looking man before. Excuse me, sir. Do you? Nope. But I... Please, no more talking. Just be done with your looking and leave me be. Oh, okay then. So, und damit würde ich sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge etwas näher um hier, gucken, ob wir noch was rausbekommen. Und
mal sehen, ob wir nochmal auf Ben stoßen werden, dass wir ihm die ganzen Sachen, die wir gerade eben alles von der Zauberin und von dem Priester erfahren haben, dass wir ihnen die mitteilen können. Und dann machen wir uns mal zum See auf, um die alten Weiber, die dort rumschwimmen im Wasser, mal ausfragen können. Danke fürs Zuschauen und fürs Einschalten und fürs Kommentieren und ihr wisst genau, was ich sagen will. Danke euch allen.